The inflorescence of this grass, also we call it as panicle, is used for making of broom. Hence, this species is called broomgrass. It is also called it as tiger grass. This is belonging to the family called Poaceae, and botanically the species is known as Thyssanolina maxima. The habit of the species is perennial grassy or shrubby, pseudo-woody, herbaceous or well known as broomgrass, grows in high altitude mountain systems. The species grow wild in nature. Its natural habitat is above the 1200 feet mean sea level to below the 5000 feet mean sea level. In the high altitude semicircular scattered broken chain of hills that are part of the eastern Ghats, the broomgrass commonly grow on the stream beds, patches of evergreen forests and on the hill slopes. In the high altitude Adivasi areas of Andhra Pradesh, the species commonly found in Sitampeta division of old Srikakulam district, Gummalakshmipuram, Saluru, Pasipenta areas of Vijayanagaram district, Paderu division of Visakhapatnam district and Maredmilli areas of East Godavari district. The panicles of the broomgrass is one of the non-wood forest produce used to collect from the surrounding forests of the habitations for making of brooms. During 1970s, 1980s, lorry loads of grass panicles used to collect from forest sources. Due to overexploitation of forest resources, overexploitation of grass panicles, the broomgrass growth under natural habitat is completely declined. Panicle collection decreases from lorry loads to head loads. It indicates the disappearance of grass in its natural habitat. In the such circumstances, Laya Visakhapatnam has taken up several action research trials on domestication of broomgrass. What is domestication? Domestication means any wild species or species that is grown in the surrounding forests and keeping in view of its economical importance and its ecological importance or its cultural importance, bringing from forest or wild sources to the cultivable form is called domestication. In the high altitude Adivasi zone, from the past 2 decades, rapid changes are observed in their cultural practices. Increase of population is another aspect. External crops are intruded into the Adivasi cultural system. There is a pressure on forests and lands. Result of this, degraded forest lands or long-term fallow fodu lands are seen. By conservative estimation, on an average, a sum of 75 acres of long-term fallow podu lands are absorbed in and around the each Adivasi habitation. Domestication is an option to restore long-term fallow podu lands with economically important forest species. Broomgrass is one such species successfully brought under domestications. Amla, Addali, Japra, tamarind, wild edibles, wild tubers, wild mango, jack trees and caryota are some of the species contributing to the Adivasi livelihoods and their food security needs. It is important to bring these species for domestication or cultivation in long-term fallow podu lands. I'm Siddharth D'Souza, Executive Director, Laya Visakhapatnam. Laya has been working for the past 3 decades for the integrated development of Adivasi communities. Our area of involvement has been in sustainable agriculture, the rights over resources, access to healthcare, and more recently on adapting to climate change.
We encourage the community to involve themselves in our project activities both in development as well as in execution. In the recent past, we have conducted several research trials on domestication of broomgrass and its microbial applications for increasing soil productivity. Under the project, new varietal broomgrass on hill slopes as a livelihood enterprise model including skill development, we will restore degraded forest lands, demonstrate agroforestry models and demonstrate microbial applications, and conduct action research trials on exploring various types of broomgrass as well as enhance community skills in weaving of diversified good quality broom. Since broomgrass is a naturally grown wild species, there are no identified, recognized, or developed races so far. In this project, some wild races of broomgrass have been identified and studied based on their habitats and morphological characters like growth, tillers, panicles, and color. Besides this, some varieties from northeastern area are under field testing for further multiplication basing on their performance. గెమ్మెల్ నౌకరాజ రామచంద్రపుర విమార పంచాయతీ ఇది సంస్థ వారు చెప్పగా ఇది పచ్చ రకం మంచిగా ఇస్తాం. ఇది నల్ల రకం అండి అసాన్ ఉంది ఇచ్చారండి సంస్థ వారు ఎరుపు రకము చచ్చి ఇచ్చారండి. ఇంకొక కొండకేసాము వచ్చే సంవత్సరంకి పంట వస్తుంది సార్. చిన్న మొక్కలు ఉన్నది. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మల్లం కామేశ్వరరావు. సల్బంపాడు గ్రామం, పూతికొలస పంచాయతీ, సీతంపేట మండలం, పార్వతీపురం, మన్యం జిల్లా. ఎకరా కొండపూడిలోన చీపురు అనేది వేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ చీపురు మా చేతికి పంట రావడానికి 2 సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది కాబట్టి నేను అంతర పంటగా కంది అలాగే ఈ కరపెండలం అనేది వేయడం జరిగింది. ఈ పంట నేను వేసి కరపెండలం అనేది అదనపు ఆదాయం అనేది వస్తుంది. అలాగే ఈ 2 సంవత్సరాల కాలం తర్వాత కంది కరపెండలం తగ్గిస్తూ నేను ఏదైతే చీపురు ప్రధాన పంట వేస్తానో అదనేది మొత్తంగా వ్యవసాయం అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సంవత్సరము ఈ చీపురు వేసాం సార్.
ఇక అందులో ఈ కొర్రలు ఇగో సామలు కూడా వేసాం సార్. సోళ్ళు తర్వాత ఇవన్నీ కోతకు వచ్చాయి సార్. కోస్తున్నాం అలాగా ఒకటొకటి. కొండ చూపురు దగ్గరే రంగమ చిక్కుళ్ళు వేసామండి. ఎకరానికి 4 బస్తాలు వచ్చిందండి ఆదాయం. ఈ చీపురు తోట అన్నది మరి ఎందుకు వేస్తున్నామంటే ఇక్కడ మంచి నేలలు కాదు కాబట్టి ఈ చీపురు వేస్తేనే ఇక్కడ పంట వస్తుంది. ఇంకా వేరే పంట వేస్తే మరి ఇక్కడ అన్ని రాళ్ళు ఇవన్నీ కొట్టుకొని పోతుంది. ఇక్కడ ఏ పంట పండదు. దాన్ని బట్టి చీపురు వేస్తాం. సార్ ఈ పంట మనకు కొండపోడులోనే వేసుకుంటే భూమి సారం అవుతుంది. తర్వాత తరుగుదల కూడా భూమి ఉండదు. మళ్ళీ భూమి సారవంతం అవుతుంది. ఈ నేలను కూడా కొట్టుకుని పోదు. పేరు పాంగి సత్యబాబు, మధ్యపుట్టు గ్రామం. ఇక్కడ అంతకుముందు రాళ్ళు రప్పలు పోడు భూమి ఎందుకు పనికి రాకుండా ఉండేది. మేము ఈ లయ సంస్థ నుంచి ట్రైనింగ్కి వెళ్ళి ఈ కొండ సీపూర్ అన్న ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఇది వేయడం జరిగింది. ఇదేసి సంవత్సరం. Satyababu is one of the case study in the project intervention. After gaining inputs in the trainings and the workshops in the Laya field office, he has taken up very good scientific intervention in broomgrass cultivation. I appreciate Satyababu efforts as well as Machara's efforts for taking up this entire broomgrass plantation in degraded forest lands. This is one of the best case study. If you can see this entire land, it is the almost 2.5-3 kilometers far away to the village, and the village is in the valley. Madhyaputtu is in the valley. It is on almost nearer to the hilltop. It is nearly 75 cents. Approximately 10 years back, the Podu took place. I mean, shifting cultivation and slash and burn. After that, the agriculture crops took place 10 years back. After that, it remained as a fallow land for long period, and because of repeated Podu or sometime during those days and no copious regeneration, some of the economically important trees left here, and only from those trees they are eking out hand-to-mouth requirements from that. However, taking broomgrass plantation, he has taken up exact spacing trials. He has taken exactly whatever is recommended, those agronomic practices. He has applied microbial cultures like AM Panjai and PZPR so that the soils will be enriched. And besides that, application of rhizobium with pulse crop, I hope we can see such kind of interventions will help entire restoration of long-term fallow Podu lands.
ఇంకొక జీవన ఎరువు ఉంది, అది వ్యామ్ అంటాము. ఇది శిలీంద్ర జాతికి చెందిన ఈ జీవన ఎరువు. ఇవన్నీ ఇంతవరకు చెప్పినవి బ్యాక్టీరియాకి చెందిన జీవన ఎరువులు. ఈ వ్యామ్ శిలీంద్రం భూమిలో గ్లొమాలిన్ అని ఒక ప్రోటీన్, గ్లైకోప్రోటీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇదేం చేస్తుంది, భూమి ఒక స్ట్రక్చర్ని చాలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఈ తాడుని వెనక్కి వెళ్ళకుండా ఈ తాడుని 2 విధాలుగా చీల్చి ఒకే సమానంగా చేసి అయిపోయిందా చూడు చూడు పక్కన ఒక్కసారి అంటే తక్కువలోనే ఎప్పుడైనా విపరీతంగా అడవికి తిరిగి బుధలవన దొరకనప్పుడు, ఆ చెట్లు నరికినప్పుడు, ఆ చెట్లన్నీ పోయినప్పుడు, ఆ చెట్లు మళ్ళీ పెరగడానికి 10 ఏళ్ళు పడుతుంది. కాబట్టి తాత్కాలికంగా ఇవి వినియోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. Look at here, all these leaves and the stalks in this field all are come under the biomass of this broomgrass plantation. Really, when compared to other crops, this is a very crucial crop which contribute a lot in production of biomass and which will add to the soil. In turn, it improves the
the soil health and create an enabling atmosphere for the development of microbes and bioma. Whereas the newly formed broomgrass is seen. This is the newly formed productivity biomass. This biomass slowly decomposes. By next year, it will convert into the humus. Like that, the soils are enriched. In order to transfer the information, knowledge, and skills to the tribal farmers, some IEC materials such as brochures, posters on importance of broomgrass cultivation have been developed and disseminated. Apart from this, 10 community short videos have been developed with the participation of community in their local language, which are restoration of degraded forest lands, domestication possibilities of economically viable wild species, crop diversity in tribal area, importance of microbial application for the degraded slopes, broomgrass based agroforestry models, identification of broomgrass local varieties, propagation materials for broomgrass cultivation practices, importance of broomgrass in biomass production and soil conservation, and economics of broomgrass. దిప్పాల శనేశ్వరమ్మ పేరు, రామచంద్రపురం, భీమవరం పంచాయతీ, పాకురు పోస్ట్, కుంపేట మండలం. టీషర్ట్ ఏమో లా సంస్థలోనూ మీటింగ్కి వైజాగ్ బీసీలోనూ అయితే వైజాగ్లో వెళ్ళాము, తీసుకొని వెళ్ళారు. మరి అదంతా చూసాము. అక్కడ నుండి నేర్చుకుని వచ్చి మేము చీపురు వేసుకున్నాము. ఇలాగే లా సంస్థకి వెళ్ళి చూసాము. చూసి వచ్చిన తర్వాత మేము ఒక ఎకరానికి చీపురు నాటాము. నాటిన తర్వాత ఈ సంవత్సరం ఒక 10,000 వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక సంవత్సరం మళ్ళీ ఒక 10,000 కలుస్తుంది. మళ్ళీ ఒక ఎకరం మళ్ళీ ఒక సంవత్సరం మళ్ళీ వేసుకుంటాము. మళ్ళీ అలాగే మాకు కలిసి వస్తుంది. అలాగే సంవత్సరానికి అలాగే వేసుకొని పోతాం సార్. అలాగే నా పేరు గిమలి మురకృష్ణ. టీషర్ట్ సీఎంలోని ఇప్పుడు వైద్యలో నేను ట్రైనింగ్ పొందాను. సంస్థ తరఫు నుంచి నేను ఈ కొండ సీపులు ఎలా చేసుకోవాలో ఏంటో మొత్తానికి నేను తెలుసుకున్నాను. వచ్చిన తర్వాత ఎకరాన్ని చేసుకున్నాను. నా పేరు కొండబాబు, మాది మద్దిపుట్టు. నేను 6 ఎకరం కొండ సీపురు వేసుకున్నాను. అలాగే ఈ సంవత్సరం 6 ఎకరం వేయడానికి ఒక 40-50 కట్టలు వచ్చింది. అలాగే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఇంకో 6 ఎకరం వేసుకుందామని అనుకుంటున్నాను. నా పేరు వంతల శ్రీరాణ, మధ్యపుట్టు గ్రామం. నస్పురం సీపురు వేసాము, 1 ఎకరం వేసాము. దానికి వేమ కూడా వేసాము. వేమ వేయడం వల్ల ఎక్కువ పిలకలు వచ్చింది, పెద్ద వేసింది. నా పేరు చెదల రవీంద్ర. మా మామయ్య గారి పేరు పూజారి కొండబాబు. రామచంద్రపురం గ్రామం, భీమవరం పంచాయతీ, ఉక్కుంపేట మండలం. ఈ పోడు భూముల్లో రాయల రప్పాలతోటి ఉండేది. ఏ పంట వేసినా పండేది కాదు. లయా సంస్థలో కొన్ని రోజులు ట్రైనింగ్ నేర్చుకొని చీపురు ఎలా పండించాలో దాని మీద కొన్ని రోజులు ట్రైనింగ్ నేర్చుకున్నాను. చీపురు వేసి సంవత్సరం అవుతుంది. ఫస్ట్ సంవత్సరం కాబట్టి తక్కువ దిగుబడి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇయర్కి అయితే ఎక్కువ దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కొండ సీపురు కోసం ట్రైనింగ్లో మేము పాల్గొంటూ ఈ సీపురు అనేది ఎంత దూరం వెయ్యాలి అనేది మేము ట్రైనింగ్లో నేర్చుకున్నాము. ఆ ట్రైనింగ్లో నేర్చుకున్న తర్వాత మేము 9 అడుగులు అంటే 3 మీటర్లకు వేయాలనేసి మాకు ట్రైనింగ్లో నేర్పిన విధంగా మేము ఈ సీపురు అనేది వేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ సంవత్సరం అయితే ఆదాయం 3,000 వస్తుంది. గత సంవత్సరం అంటే ముందులకు చూసుకున్నట్లయితే మనం ఒక 250 నుంచి 300 కట్టలు వస్తుంది. అలాగే 5,000 వరకు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సార్. నా పేరు పూజారి మత్స్యరాజు. మాది రామచంద్రపురం విలేజ్, ఉక్కుంపేట మండలం. నేను లయా సంస్థలో వాలంటీర్గా పనిచేస్తున్నాను. టీసీఆర్ టీఎం ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా కొండ చీపురు మీద 10 గ్రామాల్లో పనిచేస్తున్నాం సార్. నా పేరు పూజారి మత్స్యరాజు, రామచంద్రపురం గ్రామం, నూకదొర. పోయిన సంవత్సరం ట్రైనింగ్కి వెళ్ళి వచ్చాక లయ సంస్థలు వేసిన కొండ చీపురు 1 ఎకరం సార్. ఆదాయం కూడా వచ్చింది సార్. ఈ పనికిరాని భూముల్లో కొండ చీపురు వేసుకోవడం మా గిరిజనులకు అంత లాభం సార్. నా పేరు తోబూరు రాజుబాబు, భీమవరం గ్రామము, మాది ఎస్టీ కొండదొర. నేను గత సంవత్సరము 2 ఎకరాలు వేసానండి. ఈ సంవత్సరము ఇది 1.5 ఎకరం వేసానండి. Rajababu is one of the progressive farmer, inspiration for others. Broomgrass, he is earning on an average approximately 2 lakhs per annum. In spite of he learning from the inputs from us, in fact, we are also learning from him through the participatory approach.
నా పేరు పొడవ రవీంద్ర, మా అన్నయ్య పేరు భీమన్న, మా గ్రామం గంగరాజు. ఈ భూమి మా అన్నయ్యది 6 ఎకరం వేయడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం. కింద శనిబాబు అండి మాది, మా ఊరు గుమ్మడిగండు అండి, భీమవరం పంచాయతీ ఉక్కుంపేట మండలం అండి. ఏ సంవత్సరం వేశారు? పోయిన సంవత్సరం వేసామండి. ఎవరు చెప్పారు? మత్స్యరాజు. ఈ కొండ చీపురు అనేటువంటిది మొదట్లో అడవిలోనే ఉండేది. అక్కడ నుంచి మనకు కావాల్సినప్పుడల్లా అడవికి వెళ్ళి కోసుకుని వచ్చి మనకి ఇంటికి వాడుకునేవాళ్ళు. అయితే ఆ తీసుకొచ్చి మన పొలాల్లో మన గర్లో వేసుకోవడం వల్ల అదొక తోటగా వచ్చి రైతులకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఇప్పుడు రాను రాను అడవి మీద మానేసి అడవి నుంచి తెచ్చుకొని మన పొలాల్లో వేసుకోవడం వల్ల అది మనకు ఒక తోటగా మనకి ఆదాయం గీయడానికి చాలా బాగుంటుంది. టీసీఆర్టీఎం ప్రాజెక్టులోని భాగంగా డాక్టర్ వేణుగోపాల్ గారితో కలిసి ఈ చీపురు దీనిలో ఏంటంటే వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యవసాయాన్ని తీసుకురావడం అవుతుంది. అదే రకంగా విలువ ఆధారిత కార్యక్రమాలని చేయడం అవుతుంది. కాబట్టి దీనిలో మంచి విధానం ఉంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి సాంకేతికపరమైనటువంటి సూచనలు సలహాలతోటి డాక్టర్ వేణుగోపాల్ గారితో కలిసి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే దీన్ని మరింత విస్తృతపరిచి ఆదివాసులకు ఆదాయం వచ్చిన మార్గం ఉంది. దీంతో ఏంటంటే శ్రమ తగ్గించాలా, ఆదాయం పెరగాల, అలాగే నిరుపయోగంగా ఉన్నటువంటి భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భూముల్లోన చీపురు వేయించాలా. చీపురు దీని ద్వారా ఏంటంటే ఒకటి ఇటు ఆదాయం వస్తుంది, రెండోది అటు పశుగ్రాసం వస్తుంది, మూడోది ఏంటంటే సాయిల్ ఎరోజన్ ఏదైతే ఉందో ఆ సాయిల్ ఎరోజన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి కూడా ఈ చీపురు అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. నేను ప్రొఫెసర్ సుబ్రహ్మణ్యం అండి, మానవ శాస్త్రానికి సంబంధించిన వాడిని. సామాజిక మానవ శాస్త్రంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ చూపిస్తుంటాము. మేము చాలా కాలం నుంచి గిరిజన ప్రాంతాల్లో పరిశోధన కోసం వస్తూ ఉంటాము. అటవీ ఉత్పత్తుల సేకరణలో కొండ చీపుర్లు కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి వనరులు వాళ్ళకి. ఆ వనరుల ద్వారా వాళ్ళు కొంత ఆర్థికంగా లబ్ధి పొందేవాళ్ళు. రాను రాను ఇది నశించిపోవడం అనేది జరిగింది. ఇది ఎందువల్ల అంటే అటవీ సంపద నశించిపోవడం, అటవీ కూడా నశించిపోవడం వల్ల పోడు భూములలో కూడా సారవంతం తగ్గిపోవడం ఇవన్నీ జరిగాయి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మద్దిపుట్టు, తర్వాత రామచంద్రాపురం, భీమవరము అనే గ్రామాల్లో చూసాము. అక్కడ ప్రత్యక్షంగా క్షేత్రస్థాయిలో దీని యొక్క ఎలా పెరుగుదల ఉంది, దానివల్ల రైతులు ఎలా లబ్ధి పొందుతారని మేము క్షేత్ర స్థాయిలోనే దీన్ని చూడడం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో వీళ్ళకి దీని ద్వారా చాలా ఆదాయం చేకూరే వసతి వస్తుందని, వాళ్ళ సుస్థిరాభివృద్ధికి, సుస్థిరమైన జీవనం గడపడానికి కూడా ఇది ఒక ఆధారంగా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. So I am Professor J.M. Naidu. We have taken up a project sponsored by Minister of Tribal Affairs on skill development. As a part of it, I have also come to Paderu ITDA area. I think my friend Venugopal has taken up another project on Broomgrass. What you see is a Broomgrass plant, and this actually used to grow. నేను తెలుగులో చెప్పేస్తున్నాను. ఇది ఎప్పుడు అడవుల్లో పెరుగుతూ ఉండేది. అడవుల్లో పెరుగుతున్నప్పుడు బాగా ట్రైబల్స్ అంతా దీన్ని తీసుకొని బ్రూమ్స్ తయారు చేసేవాళ్ళు. కానీ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ వల్ల అది ఆల్మోస్ట్ అంతరించే స్టేజ్కి వచ్చింది. ఇప్పుడు మరలా దీన్ని వ్యవసాయ రీతిలో, అంటే పనికిరాని పోడు ల్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ల్యాండ్స్లో దీన్ని డెవలప్ చేయటం వల్ల కొత్తగా మైక్రోబియల్ ఇనాక్యులేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం వల్ల పొడవు పెరుగుతున్నాయి. I am Dominic D'Souza, consultant of LAYA, Visakhapatnam, and also a mentor to this project. This project on broomgrass species is very relevant to our own tribal areas, precisely because
the Podu cultivation has reduced, and also because of under FRRA ownership rights of tribals have become a reality. As a result, there is a lot of degraded forest lands which have been fallow over a long period of time, which can be brought under economically viable cultivation. Broomgrass species is not only economically viable but also ecologically sound, as it prevents soil erosion and landslides due to erratic rainfall, which is getting more and more often now in the context of climate change. Before this project, we had undertaken trials of domestication and also studied the biotic and abiotic stress levels of this species. And we have found that it is possible to replicate this species on a wide basis. And hence we look forward to the replication of this broomgrass species across the country, especially in the northeast and Orissa and other degraded forest areas of the country.